update given in our last update last night, the Commission continued retrieving physical results from polling stations to constituency tally centers, as well as district tally centers, and also, as I'll allude to later on, to the National Tally Center. In terms of retrieval of results from polling stations, as at 9 a.m. today, 18th September, the retrieval of materials from all polling stations had been completed successfully in all 36 councils. Therefore, we have achieved a 100% retrieval rate. Allow me to emphasize that this is from polling stations to constituency tally centers. As per requirement of the law, a copy of the result sheet of every polling station was pasted at a prominent place where polling took place. The public is welcome to go and check the results, but we request that they should not be removed. The results are meant to hang there for everyone to see. And also, no one should tamper or deface the result sheets that have been so pasted. It is our expectation that by now, every political party that contested in the election, as well as every independent candidate, through their monitors, would have received their copy of the said result sheets. We have been emphasizing this, that it is your right to get a copy, and it is our expectation that that was done, and also that those who could took pictures of the same, because that was allowed, and the Commission also took images of the same. Allow us now to give an update on the physical results transmission from constituency tally centers through to the district tally center. From the time the results started reaching the constituency tally centers, we started processing them accordingly, compiling the constituency summaries and also capturing them in the results management system. This is the second tier in the results management process, and it is both a manual and electronic process. The process is still underway as we speak, and results from 96 out of 229 constituencies have been fully captured and transmitted. The processing of results at district tally centers has commenced, and this will be followed by the electronic transmission from the said district tally centers to the National Tally Center. As we speak, 3 councils are in transit to the National Tally Center. However, for security reasons, we will not be disclosing the names thereof. These are the councils that have finalized all their processes at the district tally center. You will be seeing their arrival as you are here at the National Tally Center. In terms of the details of the retrieval from the polling stations through to the constituencies and the district tally center, allow us to just beam a table that is going to show the same, because it is rather long for me to go through, and definitely it will be better if you have a visual. Moving on, the table will be beamed in due course. There it is. We are going to leave it there, and you'll be able to have recourse to it. But when you look at it, you are going to be able to see the council name, the number of constituencies where results have been captured and transmitted, and also the number of constituencies that have been processed at the district tally center. And like I've indicated, we will not show the councils that are in transit, but once we start processing here at the National Tally Center, we'll also have that for your perusal and appreciation. Just to indicate that this table is a live table, and we'll be updating it as and when necessary. The
electronic transmission also continues, and allow us to emphasize that the Commission will not announce an official result. We are going to release and declare the final results. As we announced yesterday, the Commission will start looking into the records received and make its determination once the manual records are in. Once we have the full records for each ward, we'll make a determination for all the 3 elections, starting with the presidential, because that is the sequence that is provided for. For the presidential election, the Commission will consider full reports from each council. Until all full records are received here at the National Tally Center, the Commission cannot release any result basing on the electronic records. Allow us to just emphasize on our guidance for lodging of complaints, because those are still coming. The Commission wishes to remind all political parties, independent candidates and stakeholders that throwing complaints into the public domain, whether it be on social media, is not the appropriate means of lodging your complaint. If you post it on social media, it would not be deemed to have reached the Commission. Therefore, allow us to appeal again to political parties, candidates, CSO leaders. If you have any valid issue that needs the Commission to address, please report the same formally. The Commission will not be picking issues from Facebook, WhatsApp, or any other platform. If it is an issue that occurred at a tally center, a representative at that tally center should lodge a complaint to the returning officer. Similarly, at the constituency tally center as well as the national tally center. We also wish to remind that complaints that are not received in those designated mechanisms will not be considered as received by the Commission. We will also not entertain any vague complaints and unsubstantiated allegations and hearsay. Please submit complaints that are detailed, clear on the complaint and also the evidence thereof. This is going to allow the Commission to streamline its time to look at complaints that we can take action on. As indicated before, complaints to the Commission should be directed through email ceo@make.org.mw or hand delivered to our head office. Complaints that will not be formally presented will not be entertained. We thank you for your attention, and you allow me, ladies and gentlemen, to make the same remarks in Chichewa. Amainda abambo mundirole kuti ndinene kuti maulemu akhale m'malo mwake koma masana abwino kwa tonse. Lero tabweranso kuti tifotokozerere kuti ulendo wathu tikuyenda bwanji pamene tikumalizatsi akuwunikiridwa komanso akukonzedwa kuchokera kuma polling stations kupita constituency tally center, district tally center mpaka kudzafika kuno. Mene mati 9 koloko mmawa lero ndiye kuti katundu yense tinali kuti tanyamula kuchoka kuma polling stations kupita kuma console athu amene alipo 36 kusonyeza kuti zimenezi zili motero. Koma malingana ndi malamulo ma results athu ndiye kuti tinakhoma pamalo poonekera kaya ndi pa mtengo kaya ndi pa khoma cholinga ndiye kuti wina aliyense athe kuona kuti zotsatira za pa polling station pamenepo zayenda bwanji. Tipemphe chonde kuti musachotse ma results amenewa pamene tamata, chifukwa choti ndizofunikira kuti wina aliyense athe kuona kuti pamenepo zayenda motani. Chonde tisafufutenso kapena kusintha ma results chifukwa chokuti zikufunika zikhale mmene zinayendera pamalo pamenepo.
Ndi chiyembekezo chathu kuti mamonita onse anatenga nawonso kope yawo malinga ndi mmene tinakhala tikufotokozerera komanso mmene malamulo akunenera, ndipo ndi chiyembekezo chathunso kuti kwa iwo amene anakwanitsa anatha kujambula ma results amenewa mmene ifenso tinachitira. Tifotokozenso kuti katundu mmene anafika kuma constituency Tale Center kumeneko atamaliza kulongosola kukhonza masamaries pamenepo komanso kulowetsa makina ananyamula kumapita nazo ku district Tale Center. Iyi ndiye kuti ndi ndondomeko yathu yachiwiri mu ndandanda wa ndondomeko zimene tili nazo kuti zotsatira zidzafike kuno ku National Tale Center. Ntchito idakali mkati ndipo pamene tikuyankhula pano ndiye kuti ma constituency 96 out of 229 ndi amene akwaniritsa. Komanso amene afika kale ku district Tale Center ndiye kuti kumenekonso ntchito yayamba kuti akulongosola ma results pamenepo ndi kuwalowetsanso mu system kuti zizafike kuno. Pakadali pano makonsola atatu amaliza ntchito zawo zonse pa district Tale Center ndipo ali mu njira kuti akubwera kuno. Pachifukwa cha chitetezo kuti tisamalire katundu athu ndi anthu athu sitifotokozera kuti ndi ati amene anyamuka, koma tikutsimikizireni kuti zili motero, ndipo akafika kuno muonanso akufika pokhala ulendowo akulunjika kuno. Ndondomeko yonse ya mmene ntchito ikuyendera ndi mmene tikuonetsera, ndipo mukhala ndi mpata ndithu kuona tebo imene titaonetsere kuti muzitha kutsatira ndandanda mmene tikuyendera, komanso tikamakhala kuti tikusuntha ndi kuti tizikhala tikupanga update tebo imene kuti tonse tiyende limodzi. Timafuna titsindike kuti commission simaulutsa ma results amene sanatsimikizirike. Pachifukwa cha chimenechi ndiye kuti ifeyo sitilengeza kuti kodi zotsatira zili pa zotani kufikira pamene commission ikhale ndi mpata kuwunikira ma results amene talandire pamanja, komanso ma results amene talandira kudzera makina amene kumene kunso ntchito ikuyenda ndithu tidakalandira. Tifotokozere kuti ma results apamanja akafika ndiye kuti tidzayamba kuwunikira kuyamba ndi chisankho cha president, kenako cha mphunga nyumba ya malamulo, kenako cha kansala malinga ndi mmene malamulo athu alili. Tikumbutsire pa nkhani ya madandaulo amene wadakafika ndithu, ndiye timafuna tikumbutse kuti pali ndondomeko yake yoti titsatire ngati tili ndi madandaulo. Chonde tikatenga madandaulo athu ndikukayika pa intaneti amene tinena kuti sanafike ku commission. Kupempha kwathu ndikuti anzathu a zipani komanso makandidati komanso mabungwe amene siaboma, ngati pali vuto lililonse limene mukufuna kuti commission iwunikire, muli omasuka kutero, koma tiyeni tigwiritse ndondomeko zokhazikika monga takhala tikufotokozera nkhani sitika pa Facebook, koma tilembereni kuti ife tikhale ndi mpata kuwunikira madandaulo amenewa kuti tilongosole ngati pali pofunikira kutero. Komanso muli omasuka kutumiza email kwa ceo@mek.org.mw kuti ifeyo tiwunikire. Mukatumiza ku WhatsApp kapena mukayika pa Facebook titsindike apa ndi kuti tinena kuti inuyo simunadandaule fuka dandaulolo sitinalilandire. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chakumvetsera kwanu. Ambuye akudalitseni. Thank you so much, Honorable Chairperson. It has always been a default practice that at the end of your speech you provide for the press to ask questions. So allow me on your behalf to invite the press, if you have got any questions, to put them forward. Please mention your name and where you're coming from. Please come in. Okay, thank you. Chair. Chair, my name is Silas Piri from Story Club FM. Yesterday, CSEF, which is Civil Society Election Integrity Forum,
had a press conference. They had a talk on the press conferences that other parties are conducting. Their worry was, if this continues, it's going to give pressure to the commission. My question is the commission working under pressure? And my second question is, I gave you a question just to give us a clarity of any complaints that you have received and how much you have solved. That time you did not give me an exact number of complaints that you have received. I would want to understand how many have you received and how many have you solved? Thank you, Chair. Madam Chair, ine dzina langa ndi Augustine Mulomole kutokera ku Mlimi Radio. Mukulongosola kwanu mmene mulengezere zotsatira za chisankho chimenechi mwanena kuti muzilandira zotsatira kuchokera pa makina komanso zimene zibwere kuchokera pa manja. Koma sinamve bwinobwino kuti kodi zotsatirazi muzangolengeza pakamodzi kapena muzilipasa monga mwachisanzo mwanena kuti kukubwera galimoto zitatu kani zikhala folo koma zochokera ku makhanso atatu. Timadikira kuti mwina galimoto zimenezi zikafika ndi katunduyo ndiye kuti muzibwera poyera ndikulengeza kuti katundu amene afika ku makhanso atatu aja makhanso ndi awa mayina makhanso ndi zotsatira zimene zabwera kuchokera kumeneko. Koma tabulation imene tayiona mukuti ikhala live pa screen apa sikuonesa kuti kodi council imene amaliza kuwerengerayo kwabwera zotsatira zochuluka bwanji. Ndiye mwina mungolongosolanso kuti kodi makhanso akamabweresa zotsatira muzilengeza zikabwera zotsatira zija kapena tidikira ndithu mpaka na makhanso onse azabweresa zotsatira kenaka muzangotuza pakamodzi. Ngati muzatero ndi kuti kuzakhala kovuta mwina kutsatira bwinobwino kuti pamene mwalengeza zakhala official mwamaliza, koma mwina pazakhala kusiyana mwachisanzo kuti mwina council ina zotsatira zawo sizinaoneke bwinobwino kuti zafikadi kapena pakhale acknowledgement kuti zotsatira zimene council atumiza inudi mwazilandira ndipo ndi mmene zilili potionesa ma figures. Zikoma kwambiri Chair. My name is Robert Chandilila from Blantyre Synod Radio. My question is in terms of the presiding officers. This afternoon, as reporters, we attended a press briefing where international observers gave preliminary report on how they had observed this year's elections. And then one of the areas was that the presiding officers, some of them lacked enough knowledge on how they could use election management devices. Now, as a MEC chair, what can be your comment? Thank you. Madam Chair, my name is Deogratias Simana. I work for the Times Group. I have two questions. Earlier this morning, we had a press conference by international observers, and one issue that was there was the concern that was raised by, I think, the first reporter here about the press conferences that were conducted yesterday. So it is the view of the international observers that that act needs to be condemned. So I would want to find out whether the Commission, after condemning that act yesterday, went further, perhaps to engage the concerned parties so that they don't repeat that as the country awaits the results.
Secondly, some embassies in the country seem to be uncomfortable. Seems there are some reports of some unrest looming. I would want to maybe understand from our security agencies, because there's that kind of concern from some embassies in the country, and some, I think, are even closing their offices, fearing for whatever, I don't know. Thank you. Ziko mwambiri achea, dzina langa ndine Amoni Butao waku Timveni. Mwadina kuti just an extension for Wafusa Augustine Mlomole waku Mulimi Radio. Mwadina kuti zotsala zikafika kunoko as a commission mudzikhala ipansi kaye ndikudziunikira kaye kutsatira zicha. Ndi mafano fusona kuti kodi ndi nthawi yake itiyo ngata commission mudzikhala pansi kaye kuti munike zotsatirazo kapena mulingo wake ndi otiwo mulingo wake uzikhala uchuluka bwanji kuti as a commission mudzikhala pansi kuti we mudziunikira kaya muna mudziunikira muna khati muna chitipa council mena bwera kuno muzikhala pansi kuunika paya muzidiya kuti muna ma district council kana kandi 5 mudziunikira kaye kena kono kuti mukuna kumupanga bwanji komanso mwina zotsatira mwina mudzi waonetsera awi mukafika mulingo wake woti adikira kenako kuti muna mukaenda madisi khaso kana kandi 20 muyamba kwanisa zotsatira zake. Komanso china kodi mwina pofika potapa tsiku la lero midnight mwina mukayembekezera kulandira ma district council mwina okwana ngati kubwera muzasiya zotsatira zawo ziko. Sorry, Chair, I think we got a good number of questions which I would request that you respond, then we come and take the second round of questions there. Thank you. Pardon. Zikomo kwambiri Sangwani komanso Mafuso onse amene abwera. Silas Piri from Story Club. The commission is not under pressure. We are working within our own pace, like nakufotokozerani tili ndi ndondomeko zathu zimene zimatsogozeredwa ndi malamulo, and we are working within that. Ndikhulupirira kuti ndakuyankhani. Munafunsa kuti ma complaints ndi angati. Ndikhulupirira kuti mwina dzulo mwina simunabwere chifukwa choti commission inapereka report ndi ma complaints amene afika ku commission, ndipo tinafotokoza kuti ma complaints wo analipo angati, and analipo atatu. No, come on, I beg your pardon. Yes, analipo atatu amene tena alongosola nthawi yomweyo tinapereka even zimene the resolutions that we have made and the communications that we have made. Ngati mukufuna the details, I will request you to get in touch with Sangwani to give you the particulars thereof. The complaints zidakabwera ndithu, so we are dealing with them as and when they come. When we deal with them, tizifotokoza so kuntundu wa Malawi monga mmene tinachitira dzulo. Augustine Mlomole komanso ndi Butawo mundilole kuti ndiphatikize funso lanu limodzi pokhala limalunjika pofanana. Choyamba ndicho kuti table imene tapanga display, and that is a live document. It is showing us progress oluchoka ku polling station kudzafika kuno tikuyenda bwanji. Ndipo kufotokoza kwathu titanena kuti commission ipanga process ma results tikalandira both physical and the electronic, kusonyeza kuti as and when the results arrive here ndiye kuti commission izikhala ikuunikira. The commission is continuously working. It means kuti tili pano ndithu zinthu zikamafika tizikhala tikuziunikira and process towards the determination of the results.
Mafuso awiri amene abwera in terms of the presiding, in terms of the international observers and their pre-mission reports. At this moment, the Commission has received the pre-mission reports, but we have not sat down to review the same and also to even comment on the same at this moment. What we can say is, number one, the observers tinachita kuwaitana along ndi mene alili malamulo athu kuti iwo they must come and observe the election, and it is within that framework iwo amapereka their pre-mission report. After all the processes are done, they are also going to give their reports on the election. The Commission receives those and will take those under advisement when we're doing our review of the electoral cycle. Funso lokuti rest is looming, allow me to defer to Major Commander General who is here. Kodi the photokozerere, because that is within the purview of the security agencies. I think ndayankha mafuso onse sangwani ziko. Chief of Defense Forces, would you want to address, or the IG? Thank you. Thank you very much, Chair. I would really want to take that question. In fact, as the question came, there are no issues. As we already said yesterday, we are ready. You have seen how we have gone through the process of polling and the waiting, and we are ready to tackle anything that will come. Thank you very much. Honorable Chairperson, allow us to go into the second and final round of the set of questions. So my colleagues, please come.